Morning, Boker Tov. It's like G4 at the Kaisa. Yeah, that's right. It's always gee whiz. Here we are. Hey, Cheshron, hey. And we have the art set of the Mashbir. The Mashbir. Do you remember? I don't even know. Does it exist? Mashbir Litzarchan? Is it still around? Yeah. The center of town. And anyway, today is Bahab. Bays, hey, Bays. Monday, Thursday, Monday. Better known as Bob. Bob. Bahab yourself. And it's Makor. You see in Masechta Sofrim, Perek Chaf Aleph. There, it says it's a Zecher, the Yemei Tzon of Mordechai and Esther. Shetzomu B'Shushan Abira. Yet, of course, but most ta'amim are because of the frivolity. You should have had hololus, the chash, a hololus. From Hallel, they made hololus during Sukkot, and we have the same Pesach, Bahab, and why don't we do it in Nisan? Because we don't fast in Nisan. So I mean in Tishrei, Nisan Tishrei. That's why we wait till Cheshron. We always wait till the next month. The next month, but what's the reason? What's the reason? The reason is we don't fast. Anyway, and that's it. Bahab. That's why we are Baruch Hashem, the quickest minyan in town. We even had a few. I won't mention a few people who fled us. The Kohanim were a little bare today because. And anyway, I just want to mention the Kiddush Hashem that's going on. In a time of war, which is terrible, in a time of Tsar. Yesterday, there was a Kabbalah's Panim for Bar Cooperstein, Ben Esrim Shalosh, who was just released 2 weeks ago, and he came up with certain statements that he said, B'zchut kol hatfilot shalachem v'shel kol klal Yisrael Anipo. He actually was mavorech and thankful for the tfilos of everyone, and he was saying ad kedei kach that he was shomer Shabbos. That by the way, further quote is ilu lo atem yo lachalorot shani adayin itin adayin nishar sham, and then he says that's why he's todel rav l'kulam. That he made Kiddush al Mayim on Shabbos, and he would sing Zmiros. And I was trying to look for his past to see what kind of, whether you look at him, and he was there because he was a soldier on October 7th. He was there, and he chovesh, and he saved, he did all sorts of miraculous things, and he tells his story of the cruelty, Akzarut, of Hamas, that at one point he told the six that were together, he says, make a selection, select three of you. I'm going to kill 3 out of the 6. Make your selection. And at that point, he said he was already saying Shema Yisrael, and of course at the end they didn't take anyone, but it's all acts of cruelty. Besides, they were beaten and they were starved. It was terrible. They are chayes ra'os. And HaKadosh Baruch Hu, obviously, there was a Molech in the world. There's Satan. There's Sitra Achra. These are all together. It's a challenge for us. All in what it is? I mean, the whole time what his mother did was unbelievable. She was Makabel. She was running around the country the whole time doing everything for schusim for him. Absolutely. Yes. And the father Nebuch 4 years ago was a volunteer for Hatzalah, and Nebuch he got to the point where he's so injured, where he is on a kisai galgalim, he's in a wheelchair, he's bound. And what happened to him? And he was, I don't know exactly how the accident. Yeah, it was an accident. Tu'una. It was a tu'una, and
Is it, and on the way No, to it was, I don't think it was a pigua. I really don't know. I don't know the circumstances, but it would just mention the fact that this is his father. He stood up though. There was something. Exactly. He was able to stand up when his son came back, and even I heard that he couldn't speak, and yet now he was speaking something. All these are nisim, and these are, again, I think it's kaddish, shem shamayim, everything, all these little acts, these people. Why? What's going on? Oh, yeah, pakak. Okay, so anyway, today is also the yard site of Tzvi Hersh Kalisher. Hey. Whenever I hear that name, I think of the Korban Pesach. By the way, isn't it interesting? Look at that. There's stands over here. Did you see that? It's standing. All these chairs. It's like there's a stadium. Something. This is where they have all the concerts and everything. Oh, the concerts. What do they call the Sultan? Oh, the Sultan. You're right. Yeah. Sultan pool. Birchat Sultan. Birchat Sultan. Okay. So Alexander Zusha ben Aaron Yoshua Friedman. It's also his yard site, and we're going to talk of all of them. But we all have to start this year. And I know you praised me for mentioning your name yesterday. Ani choshev shemaspeak Anglit. My wife always says you got to start this year in English. And Ad Kan, אנחנו נגיד את התהילים בכוח, ויש לנו כוח, קופחז. פרק כ"ח, ודוד אליך אדוני אקרא, בושה חבושה. אל תחרש ממני, ותחש ממני, ונמשלתי עם יורד דבור, שמע כל תחנוני ושבעי אליך, ונושאי ידי אל דמיר חודשיך, אל תמשכני עם רשעים, ועם בעלי אבן, דוברי שלום עם רעיהם, ורעה בלבבם, תן להם תפע עולם, וכרוע מעל אליהם, כמעשה ידיהם, תן להם, השם אמונם להם, כי לא יבינו אל פעולות אדוני, ואל מעשה ידיו יהרסם ולא יבנם, ברוך אדוני, ישמע כל תחנוני, אדוני עושי ומגני, ובטח ליבי ונעזרתי, ויעל עוז ליבי, ומשירי אהודנו, אדוני עוז דמו, ומעוז ישועות משיחו. הושיע אשמך, ובורך נחלתך, ורם ונשם עד העולם. 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 הושיע את עמך, וברך את נחלתך, ורעים ונשאים עד העולם. אחינו כל בית ישראל, אחינו כל בית ישראל, הנשאים בצרה, צרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה. המקום ירחם עליהם, יוציאם מצרה, לרווחה נפל אל יורה, ומשיב לגאולה השפע, בגולה ובזמן קריב. נאמר אמן. הושיע שמך. Help, Rebbeinu Shalom, dein Volk. Volk Israel. Von dein was? Sonim. Woiches nachlasecha und bench dein Arbeiteil.
That's the word for today. Arbitile? Arbitile. Sounds like a toothpaste. Orbital. That's new. Your share. Nachlasecha's share. Arbitile? Portion. Arbitile. On the floors, you put some arbitiles. Yeah. Die Jeden Arbitile. soll haben Hatzlacha Put four of them? und am Floor. Und was tun, Urim und Speise. Speise. Urim. Speise. You'd think, Urim, feed them. Speise. Vanasim und gib sein der Hobenkeit. Hoibenkeit. Der Hoben, exaltation. The greatness. The greatness. Iber de Felka, Ada Olam von Ebek. Okay, that's my Yiddish for today. And now we had a little detour. And we're going to talk about the Mashbir, Moshe Berdugo. I think, those who watch the news, I think there's a guy by the name of Berdugo who's a commentator. Anyway, they're all related. Moshe ben Avraham Berdugo, Hanikra Harav Mashbir Nolad, Bishnat 1671 ונפטר, בה' חשבון שזה היום, ב-1730. משפחת ברדוגו היא משפחה גדולה של רבנים, מדור לדור שיצאו מלפני 550 שנה מספרד, והתיישבו במרוקו. ומשה היה תלמידו של רב חביב מטולדנו, ולמד גם ברב יוסף בכתית הורוביץ. סליחה, טבחתית, הרביץ תורה ועסק בדיינות. בשנת 1723, כשנפטר רב משה טולדנו, נבחר מקומו רב משה ברדוגו לרב אב בית דין בקהילת מקנס בצפון מרוקו. בנו היחיד של רב משה היה רב יהודה, ונפטר בחיי אביו, נשתגדו. רב חיים איתר, בעל האור חיים הקודש, היה לו תלמיד, חבר, וכתב עליו בפירוש, בראשו הפוסק, ושבתתם צדק בין איש ובין אחיו. שמעתי מפי חכם גדול חסיד וגדול בישראל חביב עליי, רוחי, הרב משה ברדוגו, שהיה מדקדק בשעת הדין שהיו עיניו למטה, ולא היה נושא עיניו כל עיקר, שהרי מרגיש שאם היה נושא עיניו לצד ההכרח באיזה אחד מבעלי דין היה מתבלבל שכנגדו. הוא אומר, שומע בין אחיכם שלא יעשו אלא השמיע הדברים הבאים לאובר מעתונים, בהם השתנו במחדם. בזה שפטתם צדק. כשבא לאור חיים הקודש השתקע בירושלים, הקים את ישיבת כנסת ישראל, שיבח מאוד את שיטת הלימוד של רב משה ברדוגו, את הדרך הקצרה ותמציתית, בבחינת מועט מחזיק את המרובה. רב משה חיבר את הספר ראש המשביר על ש"ס, ונספח אליו ספרו כנף רננים, דרשות על פירוש רש"י על בראשית. נדפס בשנת 1947 בכתב ידו על ידי רב יעקב חי ברדוגו, דור שמיני לרב משה. וספר דברי משה, שאלת תשובס, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, רב יצחק הלוי הרצוג, רב משה פיינשטיין, עודדו מאוד את הוצאות ספרי רב משה. רב קוק בהסכמתו מצטט את דברי החידה שמספר שרב חיים, שאור החיים כתב, רוח הקודש הופיע ונקבנה בהסך הדס בבית כנסת אני, ואחי הגדול וגדול החכמים רב משה ברדוגו, שנפשי קשור בנפשו. אוקיי, היום זה גם היורצייט של אלכסנדר זושה בן אהרון יהושע פרידמן. נולד ב-1899 ונפטר ב-1943. Whenever say niftar, it's nirtzach. And when you got in the 40s, 1943, he was killed. He was one of the P'il B'tzirei Agudas Yisrael. Orech, he was the editor of the Glenu.
in the years 1921 to 1933. 1925, he was the Maskir Koli of Agudat Israel in Poland. He was the Orech of Darkenu from 1934 to 1936. He was Rosh Reshet Talmud Torah Chorev. Oh, we're here. Okay, so we'll continue, but we want to ask Reb Tzvi, Hayesh Lacha Milim B'Yiddish B'Shvilenu. Halt sich ein. Be patient. Hold. Refrain yourself. Restrain. Restrain yourself. Right. Halt sich ein, se wird sich leunen. Very, very soon you will. Se wird sich leunen. You will. It will for you. Leinen. It will be worth it. It'll be worth it. Leinen. Okay. Leunen. What does leunen mean? I don't know. Leinen. Learning. Now, so here's where the word halt sich ein. So halt ein is to restrain, right? Halt sich ein. Right. Now, halt. How do you? Well, I'll tell you what they say. Halt in ein Reden wegen sein whatever. Halt in ein Reden. He's in the middle of talking. Halt in ein Reden. He constantly talks. I constant halt in ein Reden. Okay. How do you like that? Halt in ein Reden. Mögen wir rausgehen? Do we have permission to go? Tut nicht. Tut nicht? Tut nicht. Tut nicht. You shouldn't. You should not do. You should not. May we go out? No, you may not. Tut nicht. Tut nicht. You don't have permission. You don't have permission. You're getting more colloquial. Okay. That's the words. Those are the words. Elu hamilim. It's always good to have words with you. It's only words. Only words. The teva. We're not in Noach anymore. We are now on the journey. Lech lecha. Okay. Well, we're traveling with Avram Avinu. That's right. It's always a good feeling to have. Of course, we're going to continue on. אנחנו ממשיכים אלכסנדר זושה בן אהרון יהושע פרידמן, שהוא אמרנו שהוא היה עורך דרכנו, ראש רשת תלמוד תורה חורב, ב-1935 ביקר בארץ ישראל, היה נציג הנהגת גטו ורשה, ונרצח במחנה השמדה. הוא היה מחבר מעיינו של תורה. So, everybody knows the anthology, the wonderful Sefer, Ma'aino Shel Torah. He was the Orech, the Mechaber. Hayom ze amarti sheze hayom ze gam ken היורצייט של צבי הרש בן שלמה קלישר, שנולד ב-1995 ונפטר ב-1874, נולד בליסה, פולין, למד מפי הראש ישיבה בליסה, יעקב לוברבן, שהוא הבעל נסיבוס למשפט, ואחר כך נסע לפוזנה, היה תלמיד מובהק של רבי עקיבא איגר. ב-1825 התמנה לרב ודיין בטורון. ב-1836 הוא כתב מכתב למאיר רוטשילד לרכוש, לעשות רכישות בארץ ישראל. ב-1839 היה משפט בן דומה, 1860 כינוס למשך יישוב ארץ ישראל, היה בסיס לחובבי ציון, והוא חיבר את דרישת ציון ואמונה ישרה, צבי לצדיק, שלום ירושלים, אוזניים למשפט. אבל מפורסם שהוא
חשב שאולי הגיע הזמן להביא את הקורבן פסח, והוא היה אחד מהציונים האמיתיים הראשונים. עד כאן היוצאים של היום. לפני שאנחנו נמשיך לפרק י"ב, לסיום פרק י"ב בנדחי ישראל, אנחנו נגיד את הרפואה שלמות יוסף עזריאל בן חיה מיכל, ישראל זאב בן מינה רחל, שלמה דוד בן מלכה, שרה בת טליה לאה, בנימין בן דניאלה מרגליס, דינה לינה בת אורה סבא, יוסף בן אביטל פציה, יעקב משה בן גלדיס קטון, אריה לייב בן חי טובה, בנימין מרדכי בן רחל, ניסים בן עופרה, מיכאל בן נעמי שרה, אהרון צבי בן נחמה, ברוך בן תמר, ישראל בן ענבל אסתר, אשיר רוס בת רבקה, פנחס דניאל בן לאה, משה בן פרידה ליה, חיים ישראל בן פרידה הדסה, לזיווג נאה שלום בן בלה, יהודס בת חנה רחל, יעקב בן רוס, אברהם שלום בן רחל, תמר בת ציפורה, ומיכאל בן אסתר. Okay, so עד כאן התפילות עליהם. אוקיי, אנחנו ממשיכים ומסיימים את פרק י"ב בשבס פ"ח עמוד בייז. כתוב נעלבים ואינם אוהבים. If a person is embarrassed but does not return עליהם, HaKosov, the Pasuk says in Shoftim, Perek Hey, Pasuk Lamed Aleph, V'ohavav kitzeis Hashemesh b'gvurato. And they love him, they that love him are like the sun that goes forth in its might. V'afilu b'olam hazeh lo yalgigu alav rak l'chila. If a person puts on tefillin and practices his Yiddishkeit in front of others, and first people might mock him, avol b'sof kisher yugalu b'zeh lo yugalu mimeno. But later on, when they become accustomed to his Yiddish mannerisms, they will not mock him at all. V'yikash lo yeshilehem b'dvarim kashim, rak b'dvarim rakim. Person, if he is challenged by someone and made fun of, you don't yell at the person. You talk to him in soft words, v'tovim, kind words. And that's the way that you will become a Kiddush Hashem in front of everyone. Gam Allah gahu asher yeshna b'tchila ezes manuot lo yimsel rak etzel hahamonim. Only the general Amei Oretz in the beginning, the crowd, they might make fun of you. Avobein hanechbadim, but the distinguished people and the people who understand where you're coming from, afilu min ha'omos, b'vadai chashu b'nehem, your practices will be respected by them. Isha Yisrael Hashomer Das Taroso, a frum person who really observes Hashem's commandments properly. Ki nivcham b'nehem shemishu shomer das Taroso eino lo ganav lo ramoiv lo ma'machlokus. Because they already know that a true observant Jew is not a thief, is not a fraud, and is not controversial. Gam nachon la'agid af l'nachrim inyan torzenu shemilades das as adam u'meshuras midosav. It's important to tell Gentiles that the Torah teaches us morality. Shelo yasa ovel l'shum adam. We're taught not to cause any harm to anyone, whether it's b'mamon, whether it's ayadei gneva, gazela, by stealing, ukiyotza b'hem, v'afilu b'leiv, and you should not cause any harm even in your heart. Shelo lachmod mamon acherim, should not covet the money of others. Rak yeh sameach b'chelko, should be happy with your lot. Mamash yimsalim lo Hashem yisbarach b'chol inyanav, Gam hu mitzaveh osanu lev v'ishas re'eu. Kadosh Baruch Hu
observant Jew should learn to love everyone. Ava Aza, not just plain love, but a strong love. Shalo lintor stina olav, person should not seek revenge. Shalo levayish oso baradim, and not to embarrass one publicly. Rafilu miyodeh shalo tovasa, and even if you know that a person did something terrible to you, Yom alo b'schila pam rishona shnil beino v'atzmo, you talk to him privately 1 or 2 times to tell him to refrain from his negative behavior. Ulai yishmalo, maybe he'll listen to him. Gam as you wrote, atano min machloket an ma'od, person is warned not to avoid any controversy at all, any disputes, any arguments. V'chein, nakam b'kisvei kosev, shichus, the holy works, does not favor in any way drunkenness, intoxication, V'shari midos was any other negative habits, V'shabech midos tovos, and praises good behavior. V'bem is davar pashut shekasher adam is naig b'derech haTorah mamshich Hashem yisparach alav chutz chesed. It's simple that Hashem rewards a person who has good behavior with his loving kindness, and he will find favor in the eyes of all. Just as Yosef was favored by all. As it says in Chagiga, Yud Beis Amid Beis, person who learns Torah at night, Hashem will show his loving kindness during the day. And with that, I wish everyone Yom Tov, Chaim Tovim.